Don't think you move. I can't speak. Maybe I have COVID. Kana, you like media days? Media? 3, 2, 1. Et salut, c'est Réari Ramanana Fenaretra Kutumalala, premier du nom qui est coach LSC. On est à Berlin du coup, dans l'office, et c'est le petit vlog pour savoir comment se passe le début de l'équipe à Berlin. On arrive au début, le plus important c'est de commencer du coup les différents ateliers qu'on a prévus. Donc il y a des ateliers forcément de jeux ensemble, d'essayer de passer du bon temps ensemble, aussi des ateliers de talk. On parle de sujets précis et qu'on essaie de se connaître précisément. Ça a été vraiment l'objectif, et ça nous a pris du coup 3-4 jours. Malheureusement on a Targa qui était malade, du coup il n'a pas pu participer à tout. Started to do back in few days ago, a few weeks even we can say ago now, while we were in Asterix all together. So, remember what we did to put the context back? Also was the team that the three best teams in terms of results last year were KCB, KC and G2. We need to keep this. Has to be clear. You were holding them back, yeah. You were. Okay. En vrai, le fait d'avoir une room coach, c'est vraiment cool. Ouais. Parce que moi j'ai du mal à travailler avec du bruit, et quand tu bosses avec les joueurs, il y a toujours un peu de bruit et de mouvement. Donc là ça me permet vraiment d'être focus. J'ai des tâches précises et du coup je peux me focus sur vraiment League of Legends, donc je suis content d'avoir le temps de parler de League of Legends en détail. Tu te focuses sur quoi? Toi tu disais Kana surtout, C'est ça, moi c'est Kana, là on bosse sur la com, et aussi tout ce qui est spécifique, objectifs, des setups d'objectifs, des concepts en fait. Pour Kana, là ce que je fais, c'est soit il y a des points très importants que je lui dis direct après la game, soit là ça fait 2-3 scrims que je note pas mal de timing et je vais lui présenter en lui montrant ok à ce timing là tu dis ça, à ce timing là tu dis rien alors que tu dois dire ça, et du coup c'est comme ça, et du coup là ça va une petite présentation. The reason why I'm asking, and we are asking everyone to sit in together and just introduce themselves, is this. To make it short, the TLDR is that we need to make as much as possible our brain work together. So, and our arms and our legs, like basically. So the year will be great. Okay. You got this, right? Like this. I have this. Oh! I won! No, you dropped it again! You dropped it again! You dropped it again! Don't stop doing this. Stop doing this. Stop doing this. Voilà! Yes, they are so unique. What are you doing today? I'm filming content. I'm out of the COVID jail. Out of the COVID jail, that's true. It's the first time we see you actually. It's the first time I see the team. Hello guys. I can't speak. Maybe I have COVID. Who's the child? Ah ouais, ça prend en photo ses teammates comme ça. Sous vulnérabilité. C'est mérité. He's the marshmallow of the team. I didn't do anything. Vladdy, what's happening? Don't wake him up. But I'm not He's a waking him up. little baby. He wants to sleep. Poor Vladdy. What's happening? Why is he sleeping? Because He's we woke up early. TikTok until 5 AM. Yeah, he doesn't sleep, and we woke up early, and now he's just sleeping. He fell asleep insta. Half midnight. Poor guy. He arrived and he was sleeping within like 5 minutes Yeah. probably. Come with us. Yes. Kana, you like media days? Media day? Media days? I don't like. You don't like? Because I'm solo rank
I'm solo lane, got here Taya 2 now. You wake Very up so to... sad. I play solo queue more. Yeah. Oh, you prefer to play solo queue at the office? Yeah. And you wake up too early as well, no? Yes. Today I make 7:30. Oh. Are you sick? Yeah, because of Targamas. But you know you can't catch COVID in one day, by the way. Yeah, probably I don't have COVID. Yeah, probably not. But Yaik is also sick, so maybe I have COVID. Yeah, are you sick? No. I hope I'm not, but I don't want to get sick, so I'm staying away from this guy. Bah là, du coup, on a repris l'escrime. Je dis repris parce qu'on avait un peu joué du coup pendant le championnat du monde. Et comme n'importe quelle équipe qui recommence, on commence par la base, c'est-à-dire les fondamentaux d'équipe, donc tout ce qui est traquer les summoners, ce genre de choses. Essayer de se connaître, je pense. Bon, la plupart du temps, les gens ils parlent de synergie. Moi, je parle de se comprendre. Bon, voilà, le plus important, c'est qu'on se comprenne à la fois dans la com et dans le jeu. Ce qui est toujours un peu difficile, mais je pense que pour le coup, on y arrive doucement et bien. En fait, on a Kana et Caliste, surtout Kana qui est quand même assez timide, qui est assez... qui fait ce qu'il doit faire, quoi. Après ça, on savait que c'était ce genre de profil qui fait ce qu'il doit faire, il fait son travail correctement, mais c'est pas forcément le plus extraverti. Et je pense que d'un autre côté, on a Yaik et Targa, mais aussi Vladi, qui ont une part de leadership chacun d'entre eux dans la façon dont ils travaillent. Je pense que Targa, c'est par son intelligence de jeu, sa compréhension des choses, et savoir qu'est-ce qu'il faut faire à quel moment. Ça, je pense que c'est quelqu'un qui est très bon sur ça. Et Yaik, c'est vraiment sur essayer de prendre tous les paramètres en compte, être constant et demandant par rapport à quelles informations sont prises et sont données. Ça, je pense que c'est un gros travail. Et forcément, Vladi, c'est leadership aussi assez technique, je pense, parce que c'est un très bon joueur qui à la fois peut impacter la com, le gameplay, la draft. Il est assez bon sur tous les points, donc ça, je suis assez content. Et Caliste, forcément, c'est un joueur exceptionnel. Hein. Je ne vais pas le mettre de côté. Au contraire, je pense que lui, il est dans une situation où il est capable de lead quand il faut, mais ce n'est pas forcément ce qui est demandé de lui, mais il est capable de le faire et il nous l'a déjà montré. Et d'un autre côté, je pense qu'il est aussi très bien capable d'être constant, d'avoir un niveau de jeu qui va augmenter au fur et à mesure pour qu'il atteigne son meilleur niveau le plus rapidement possible, quoi. Donc ouais, non, je pense que ça a l'air de bien fonctionner. Après, forcément, c'est que le début, quoi. Là, on part à Madrid demain. Il nous reste 2-3 petits games de scrim et voilà, ça se passe bien. Pour l'instant, les scrims sont bien passés, les ateliers sont bien passés. Donc, on a hâte déjà de jouer à Madrid pour savoir comment ça se passe, même si on n'est pas avec l'équipe entière. Et aussi de continuer à scrim les autres équipes qui vont reprendre un peu plus tard que nous pour savoir comment on est par rapport en termes de niveau. Donc voilà. Can you explain to the people why you were not at Koikan? I was bored, but I lied that I was sick. You lied? Yes. So you faked your positive test? I faked my death. He wanted to stay here with me. We did good things while everyone was What missing. did you do, for example? It's a secret. It's secret? Yeah. It's a bit sad. No one can say. Where is my support? Where is my support? I'm here. No, you're not. I'm here. This guy should be dead. I'm here. I'm busy. Yeah, hello. Bro, he walked up to us, you know. You are very bad. You good? My Skyline has flash ult? Where? Where?
Where is the flash ult? Where is the ult? He doesn't need to flash. 3, 2, 1. Who can hit them? It is pretty disgusting. And then my Ash doesn't trust that I cancel Rel. Did he flash? Yes, of course. Maybe it could have been a bit better, but I think Bukala played good actually. So, you know, I feel like it was just they just clutched a bit like Mad Lions. They got like some good team fights where they aced us. Otherwise, I think we would have won. So it's fine. I was watching Bloody play, so it was funny. Oh yeah, you were. Yeah, I was next to him watching him play. It was like very close games, so I was sad that we lost. But next time we beat him. Yeah, it was actually really close. Yeah, like it was very, very close. So it's sad. Joey Flynn got his highlights, whatever. We'll beat him in LC. No one will do that in a normal match. Look at him, he's talking so much. You're so mad. He was complaining. He was like finding new pace that people fucked up. But that's just what he does now, he just complains all the time. Yeah, Vlade really likes to complain, I realized. But Zach is also completely tanked. C'était comment Madrid? T'as bien aimé? Et apparemment il faisait plus beau qu'ici, donc non, déjà, ça, en vrai Madrid en général c'était très cool, genre il Ouais. faisait très bon. On a senti le retour là quand on est revenu hier Ouais. avec la pluie et le froid, c'était différent, mais en vrai ça m'avait manqué. J'étais pas très bien, mais le fait de jouer sur scène ça m'a entre guillemets guéri genre. Et sinon ça fait toujours du bien de jouer sur scène, en vrai c'était close, c'était cool. On a pensé quoi des games un peu? Bah, je pense que les deux games on peut largement les gagner, elles sont entre nos mains, surtout la première. Ouais. Et juste on a trop quoi. Did you enjoy the games? Enjoy? Yes, for the lose, I'm so very sad. Yeah, you said. Do you think KCX was better? KCX? KCX was better, right? I think so. Ok. En vrai, il y a plein de gens qui ont dit Targa, nouvel homme, machin, blablabla. Nouvel homme, c'est une résulte, hein, 0-2. Toujours aussi noyesque, toujours aussi nul. Avec son Ezreal horrible. Hein. Oui, ça doit être ça, my bad. Regardez à quel point il nous fait pas confiance. Genre, il a tellement d'ego pour son âge et pour son expérience. Il y a son jungle et son support qui lui disent que le E, genre une situation, ça aurait pas stun avec Poppy et il y croit pas, il va en practice tool. À quel point ce mort. C'est pas de l'ego et de la non-confiance, c'est juste il faut que je sois sûr. Parce que pour moi, ça stun et du coup, il faut que j'en sois sûr. I wanna see. Who's gonna shake it? Vladi, show me the other position. C'est vraiment merdeux. Hein. C'est un mordeux. C'est like here, non? No, it's not here. No. It's not here. It's here. Here? And I'm here. Yes, but you're passing it just wrong. What I'm telling is, if you just go straight forward, you can stun him. It doesn't stun. But it's not here. It's for sure here and it stuns. It stuns! Look, it does! It does! You can't accept wrong. Can you admit in front of the camera that you are wrong? Yeah, I was wrong, and what do you mean? Yes. Yes, I was wrong, and Look at the camera. I did! Look at the camera. I was wrong, sorry. Apologize. Sorry, I'm so sorry, Targamas, don't hurt me, please. Need to educate the So kids. much ego, this guy. He's the biggest toxic player in the team, man. If we do a tier list, everyone is saying that Targamas is top 1 in terms of toxicity. I think we played okay / good in early game. I think mid game we didn't play good enough to win, but we could have won those games, so it's not bad. But obviously it's like a bit disappointing because we're expecting to do better than we did, like the outside results. But it's clear what we need to be better at. So we already been working on this in scrims. Now it's about like working on consistency, making sure that we do the right things, but not once, like every game. So when we come on stage, it's natural. So that's what we're going to be working on. I think mid game, it's always normal in new teams. I think that mid game is not good enough, but I mean we are like 6k up. I think first game, like we shouldn't lose this game, for instance. So that's it. And for League of its own, I mean the objective is to win. You know, like it's not a show match. It's not. Like we need to take it seriously because we are traveling to Paris. A lot of fans are coming, and we take it seriously. That's clear for everyone, for staff, players. That we don't go there to just play a game against T1. We go there to win against T1 and show that we're good enough to win against the team. It's a bit early, right? They're world champions and stuff, but it's in our head, right? It's like we need to process ourselves that we can beat those teams because they are not unbeatable at all. Don't film that. Targamas is not a football player, right? I'm too stressed. You're... I'm too stressed now. Meeting now.
Meeting now. Oh, Finally meeting, because the coach is not coaching. oh my god. Are you happy to be back to scrims, Targamas? Yes. Always. Always? Hello, Pomes. Are you happy to be back to scrims, Atlas? Yeah, very. Did you feel lonely these last 2 days? No. He was so happy to come. It's not a quality show match, we need to go there and I don't care if it's T1 or not, Faker, I don't know, like yeah, they're a good team, it's a good test for us, but we need to take it really, really seriously, okay? So again, 7 days before T1, I think it's 5 days before we actually travel to Paris. To give you a bit of insight, so we scrim today, we scrim tomorrow, we don't scrim in 2 days because case has content, then we scrim 2 days again. Also, like on the first day, you need to tell me if you guys are tired or if it's too much or not, because I'm trying to scrim as much as possible, but on first day, we are traveling and scrimming. It will be hard, but I think it's good that we do. In the office? Yes, in the office in Paris. After that, we have media day in our scrims, but most important, 7 days, we have T1, ok? Merci d'avoir regardé la vidéo. Donc voilà, les scrims se passent bien pour l'instant. On n'a pas forcément eu de difficultés, on est assez content de comment l'équipe joue. C'est encore que le début, hein, c'est les scrims en décembre, donc vraiment ça veut rien dire du tout. Mais le plus important, c'est qu'on travaille bien, qu'on garde le focus sur les points sur lesquels on veut travailler et qu'on se prépare déjà dès maintenant à la première semaine de l'EEC qui arrive très rapidement. Et on se verra là-bas. Merci d'avoir regardé et puis à bientôt.